Great welcome students again on Vidya Bhavan Coaching YouTube channel. This is Emma ma'am from Vidya Bhavan Coaching YouTube channel. তোমরা কিন্তু দেখেছো আগেই বা রিসেন্টলি আমাদের জাস্ট আগেই যেটা আমরা আপলোড করেছিলাম সেটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনে পার্টস অ্যান্ড শেডিউলসের উপর ইম্পর্টেন্ট পার্টস অ্যান্ড শেডিউলস দিয়ে সমস্ত কিছু পড়াশোনা বা আর্টিকেলস, তাই তো? সেটা দিয়ে চার্ট ফর্মে পড়েছি, যে কটা ইম্পর্টেন্ট সে কটা পড়েছি, রিলেভেন্ট থিওরি পড়েছি, প্লাস কোয়েশ্চেন আনসারও সলভ করেছি। সেখান থেকে এক্সপেক্টেড হেল্পফুল হয়েছে। যদি হেল্পফুল হয়ে থাকো এইটুকু আমাদের গ্যারেন্টি যে আজকে যেই সিরিজটা নিয়ে আমরা আবার এসেছি কনস্টিটিউশনে, সায়েন্সের সিরিজ আবারও আসবে। তো কনস্টিটিউশনে যে ক্লাসটা নিয়ে এসে এটা হচ্ছে সোর্সেস অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, রাদার উই ক্যান সে দ্য মেকিং অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। আজকে এই ক্লাস নাম্বার 1 করছি। এই ক্লাস নাম্বার 1-এ আমরা কি কি টপিক কভার করব দেখো। মেকিং অফ কনস্টিটিউশন, formation of constitution, elections of the constituent assembly, working of the constituent assembly, historic move by the Jawaharlal Nehru and the working for the constitution. ওকে, সো কটা পয়েন্ট? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা। এই ছটা পয়েন্ট আমরা প্রেজেন্টেশন মোডে আজকে কভার করব। খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস হতে চলেছে, সো ডোন্ট স্কিপ দ্য ভিডিও, ওয়াচ দ্য ফুল ভিডিও ফ্রম ফার্স্ট টু লাস্ট, and if you are new to our channel, please subscribe our channel and share the particular video. চলো ডিরেক্টলি প্রেজেন্টেশন মোডে যাওয়া যাক। গ্রেট ওয়েলকাম টু দ্য প্রেজেন্টেশন মোড স্টুডেন্ট। তোমরা অলরেডি দেখলি ইন্ট্রোডাকশনে যে আজকে আমরা মেকিং অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নিয়ে পড়াশোনা করব, যেখানে কিন্তু আমরা সোর্সেস অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নিয়েও আলোচনা করব। তো আজকে আমরা এই ক্লাস নাম্বার 1টাকে ক্লাস 1A-তে ভেঙে নিয়েছি, A and B এই দুটো ফর্মে ক্লাস নাম্বার 1টাকে করব। তো আজকে আমরা ক্লাস নাম্বার 1A করছি। তো চলো দেখা যাক যে কোন তিনটে পয়েন্ট আমরা আজকে ডিসকাস করব। সেটা হচ্ছে মেকিং অফ কনস্টিটিউশন, ফরমেশন অফ কনস্টিটিউশন অ্যান্ড elections to the constituent assembly। এই তিনটে পয়েন্ট নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব। তো চলো ফার্স্ট পয়েন্ট মেকিং অফ কনস্টিটিউশনে পড়ব। ইন 1922 মহাত্মা গান্ধী wrote an article, একটা আর্টিকেল লিখেছিল যার নাম ছিল টাইটেলড ইন্ডিপেন্ডেন্স। Okay, independence, published in Young India in this Gandhiji wrote, কি লিখেছিল? গান্ধীজি wrote, Swaraj would not be a free gift of the British Parliament. ব্রিটিশরা কিন্তু আমাদেরকে এটা গিফট করেনি, ফ্রি গিফট নয়, আমাদের অর্জিত জিনিস, পার্লিয়ামেন্ট, বাট ডিক্লারেশন of India's full self expression. Okay, the Constitution of India would be framed as per the wishes of the Indians. ইন্ডিয়ানদের এগুলো সব উইশ। ওকে, সো এটাই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে মহাত্মা গান্ধী 1922 সালে একটা আর্টিকেল লিখেছিল যার নাম ছিল কি ইন্ডিপেন্ডেন্স, এবং সেখানে কি লেখা ছিল সেটা তোমাদের সামনে তুলে ধরা হলো। নেক্সট পয়েন্ট যেটা আমরা এখানেই পড়ব, যে ইন ন্যাশনাল demand was introduced by Motilal Nehru in Feb 1924. Then in November 1927, in response to the national demand, British
appointed Simon Commission. To recommend the constitutional changes. To recommend constitutional চেঞ্জেস। ঠিক আছে, তাহলে আমি আবারও বলছি তোমাদেরকে কি হচ্ছে দ্য মেকিং অফ কনস্টিটিউশনে সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা কি পড়ছি যে দ্য ন্যাশনাল ডিমান্ড ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস। ন্যাশনাল ডিমান্ডটা কবে ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল? বাই মতিলাল নেহরু ইন ফেব্রুয়ারি 1924। দেন ইন নভেম্বর 1927 ইন রেসপন্স টু দ্য এই ন্যাশনাল ডিমান্ডটা যে প্রপোজ করা হয়েছিল বা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল, ঠিক আছে, ওটার এগেনস্টে ব্রিটিশ অ্যাপয়েন্ট করলো কি সাইমন কমিশন টু রিকমেন্ড দ্য কনস্টিটিউশনাল চেঞ্জেস। ওকে, চলো নেক্সট। লর্ড বার্কেনহেড। লর্ড বার্কেনহেড কে ছিল বলো তো? সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ ইন্ডিয়া। সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া। said sarcastically in the house of commission in the House of Commons while challenging Indians, let them produce a constitution which carries behind it fair measures of general agreement among the great people, great people, বুঝিয়ে বলছি, একটু লিখে নিই, great people of India. The Congress accepted the challenge to prepare a draft for the constitution. Motilal Nehru presented an outline of a draft constitution called the Nehru Report. ওকে, তাহলে নেহেরু রিপোর্ট কী ছিল? এক সেকেন্ড এটাকে ক্যাপসে লিখি। নেহেরু রিপোর্ট ইন 1928। ওই যে সাইমন কমিশন তৈরি হলো তার এগেনস্টেই বলছি। লর্ড বার্কেনহেড, যে কিনা সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ ইন্ডিয়া ছিল, সে বলল সার্কাস্টিকলি ইন দ্য হাউস অফ কমন্স while challenging Indians, let them produce a constitution which carries behind it a fair measure of general agreement among the great people of India. ওকে, আর দ্য কংগ্রেস অ্যাকসেপ্ট দ্যাট চ্যালেঞ্জ, ওরা দিল চ্যালেঞ্জটা, ঠিক আছে, দেওয়ার পর কী হলো, এরা অ্যাকসেপ্ট করলো কংগ্রেস সেই চ্যালেঞ্জটা টু প্রিপেয়ার আ ড্রাফট ফর দ্য কনস্টিটিউশন। কে লিখেছিল, কে সেটা প্রেজেন্ট করেছিল? রাদার মতিলাল নেহেরু, যেটা কি না আউটলাইন অফ আ ড্রাফট কনস্টিটিউশন কল নেহেরু রিপোর্ট। কবে না হচ্ছে তোমার 1927-এ। পরপর অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইয়ার আমরা পড়ছি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় মেকিং অফ কনস্টিটিউশনটা। নেক্সট, অ্যাট লাহোর সেশন 1929, Congress demand complete independence and for that civil disobedience movement was
launched. Okay, তাহলে কি বললাম, at Lahore session 1929 Congress demand for a complete independence, and for that the civil disobedience movement was launched. Okay, next it was 1934 the idea of Constituent Assembly for the Constitution of India without any external interference came. 1934 কি হলো, the idea of constituent assembly for the constitution of India without any external interference, কোনো বাইরের ইন্টারফারেন্স ছাড়াই একটা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি তৈরি করার আইডিয়া তাদের কাছে আসলো ফর দ্য কনস্টিটিউশন। ওকে, M.N. Roy was the proposed the idea M.N. Roy was the proposed the idea of Constituent Assembly, and then for the first time in 1935 Indian National Congress INC Indian National Congress officially demand for the constitution for the constituent assembly, তখন INC constituent assemblyর জন্য একটা ডিমান্ড করলো, constituent assembly, right? M.N. Roy. Okay, next consequently তার ফলাফল কি হলো, in 1938 35 এটা হলো, জওহরলাল Nehru announced announced on behalf of the INC that Indian Congress on behalf of INC Indian Congress na Indian Constitution would be framed without any outside interference. Okay, এবার constituent assembly members elected by the adult franchisees. Okay, so constituent assembly members elected by the adult franchises would handle this. ঠিক আছে, তাহলে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কারা হ্যান্ডেল করবে সেটাও জানতে পেরে গেলাম। তারপরে আসছে দ্য ব্রিটিশ অ্যাকসেপ্টেড দ্য ডিমান্ড, করতেই হতো, অ্যাকসেপ্ট কিছু করার ছিল না তখন আর, ইন 1940। ঠিক আছে, 1940-তে গিয়ে এরা সেটা অ্যাকসেপ্ট করলো, অ্যান্ড ইজ নোন অ্যাজ আগস্ট অফার, AUGUST অগস্ট অফার। ওকে, সো এটাই হলো আমাদের মেকিং অফ কনস্টিটিউশন, কি কিসের জন্য কনস্টিটিউশনটা তৈরি আসলো এবং কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কি, এখন মোটেও শেষ হয়নি। ফলোয়িং দ্যাট ইন 1942 Sir Stafford Cripps came to India
with a draft proposal by the British government on the framing of Indian Constitution after World War II. After world এখানে লিখতে একটু World War II, ঠিক আছে? ওকে, এরপর নেক্সট পয়েন্ট, it is, এটাও কিন্তু মেকিং অফ কনস্টিটিউশনই পড়ছে, it was denied by the Muslim League who wanted to divide India into two autonomous parts, ঠিক আছে? তাহলে এই কটা পয়েন্ট আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল মেকিং অফ কনস্টিটিউশনের জন্য। ওকে, এরপর আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে ফরমেশন অফ কনস্টিটিউশন। ফরমেশন অফ কনস্টিটিউশনে পয়েন্ট যেগুলো আছে, দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. Okay, according to the scheme, the Constituent Assembly had 389 seats. Okay, কত ছিল? 389টা সিট ছিল। এর মধ্যে থেকে 296 seats were to be allotted to British India, okay, and 93 seats to the princely states, ঠিক আছে? প্রিন্সলি স্টেটের জন্য হচ্ছে 93টা আর 296টা সিটস ফর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া। ওকে, চলো, তো নেক্সট পয়েন্ট ইজ out of this 296 seats to British India, 292 members were drawn from. 292 members were to be drawn from 11 governors, provinces, and 4 from chief commissioners provinces. Chief Commissioner provinces. Next, seats allocated are based on the proportion to their respective population. Okay, কিরম ছিল রেসপেক্টিভ? 1 seat for a million population. ওকে, 1 মিলিয়ন পপুলেশনের জন্য কত না একটা করে সেট। ওকে, সেট অ্যালোকেশনটা এরকম ভাবে হতো। along with
This seats should be decided among the principal communities কি কি সেই তিনটে প্রিন্সিপাল কমিউনিটি মুসলিম, শিখ and general community. Next, members of a community should elected the representatives of their community by the method of proportional representation through a single transferable কি বললাম তাহলে members of the community should elected the representative of their community by the method of proportional representation through a single transferable vote. Okay, next, the princely states the representative were nominated by the head of the princely state. কি এদের নমিনেট করতো? হেড, প্রিন্সলি স্টেটের। এখনই কিন্তু লিখে নিও, পরে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখলে কিন্তু হ্যান্ডরাইটিং বুঝতে অসুবিধাও হতে পারে। নেক্সট, দিস meant that the Constituent Assembly was a mixture of partly elect করা হতো ভোট দিয়ে, elected and partly nominated body. কিছুটা elect করা হতো, কিছুটা nominate করা হতো, nominated body. Okay, so this is the formation of the constitution. So first বললাম আমরা মেকিং অফ কনস্টিটিউশন, তারপর বললাম ফর্মেশন অফ কনস্টিটিউশন। তোমাদেরকে বলেছিলাম আজকে আমরা ইলেকশন টু দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে কী করে মেম্বারগুলোকে ইলেক্ট করা হচ্ছে সেগুলোও পড়বো, কিন্তু আজকে ভিডিওটা একটু লেন্দি হয়ে যাচ্ছে, সেটা আমরা 1B পার্টে পড়বো। সো হোপ আজকে ভিডিও থেকে কিছু না কিছু নতুন ইনফরমেশন শিখলে, যেটা তোমাদের পরীক্ষার কোয়েশ্চেন করতে হেল্প হবে। যদি ভালো লাগে আজকে ভিডিওটা, প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও, সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।